Leo tumekutana hapa katika press conference hii kwa lengo la kuitaarifu Zanzibar na Tanzania kwa ujumla juu ya uwepo wa mafunzo ya makocha wa timu za watoto. Sisi kama serikali tumefunga mkataba, makubaliano baina ya Wizara Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kupitia idara ya michezo pamoja na kampuni ya Refocus Afrika ambayo inafanya kazi zake hapa Zanzibar pamoja na kule Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, katika masuala ya michezo, lakini pia na masuala mengine ya utamaduni na vitu kama hivyo. Sasa leo hii tunakuwa na mafunzo ya mchezo wa basketball ambao tunafahamu kwamba msingi wa mchezo wote ni naanzia huko chini. Kwa hiyo tumeamua kwamba bora tuegeshe nguvu zetu katika kuwatayarisha makocha ambao watafundisha watoto ili tuwe na wachezaji wazuri wa baadaye ambao watakuwa wamefunzwa katika misingi ya kimichezo, kisaikolojia na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hapa tunao wenzetu kutoka Refocus Africa. Kuna mtendaji mkuu wa kampuni hiyo yupo hapa kuwakilisha kampuni yao, pamoja na coach yupo anafundisha mafunzo, lakini vile shirikisho, uongozi wa shirikisho la basketball Zanzibar kama kamishna wa shirika mafunzo na yuko hapa, tutapata maelezo yao. Refocus Africa wao wana si tu katika michezo, si tu wanashughulikia basketball, lakini pia wanafanya na kazi katika masuala mbalimbali kama mpira wa miguu pamoja na mchezo wetu wa boxing ambao ndio umeanza. Kwa hiyo tuna vitu tushavipanga tayari, ikiwemo ziara, kukutana na wataalamu ambao wataweza kutusaidia katika hali moja au nyingine kwenye mafunzo na hata miundombinu ya masuala ya mchezo huu wa boxing vile vile. Kwa hiyo nao tuwashawishi kama wizara wanalikubali, kwa hiyo na tunaweza kwenda huko. Lakini zaidi mtendaji mkuu wa kampuni hii atazungumza. Kwanza kabisa tunafurahi ujio wa wenzetu wa Refocus Africa na pia coach Derek katika kuendeleza mchezo huu basketball Zanzibar. Tumefarijika sana kwamba wao wamekuja wakati mzuri sana ambapo sasa hivi tunataka tubadilike kwenye mchezo wa basketball. Hapa tulipo tuendelee zaidi. Tumeona kwamba basketball kwa upande wa Zanzibar, maana inamaanisha kwamba ni Unguja na Pemba, vijana wengi sana wana hamu ya kucheza mchezo huu, lakini tunakosa fursa na ambazo zinakosekana kupitia makocha wetu. Makocha wetu wengi sana wanafundisha kimazoea tu, hawajui zile technical moja kwa moja, kwa sababu yeye kacheza anajiona kwamba mimi tayari ni kocha, anaweza kufundisha. Kwa hiyo hao wenzetu wa Refocus hawa wamekuja na idea nzuri ambayo sasa hivi tunawafundisha makocha, lakini kwa kuanzia tumeanza na makocha special ambao wanafundisha watoto wadogo kuanzia miaka 8 mpaka 18 kwenye range hiyo. Kwa hiyo wale makocha wote ambao wanafundisha hiyo, na pia tumechukua walimu ambao wanafundisha skuli masomo ya physical education. Fursa hii imekuja kwa makocha wa Unguja na Pemba na walimu wa Unguja na Pemba. Wote taarifa imetoka na haina harama yoyote. Hujatakiwa ulipe chochote, just wewe mwenyewe tu kwa wakati wako uje, ambapo mafunzo haya yatakuwa ni kwa muda wa miezi miwili, ambapo tumechukulia kwa kukisia ni wiki 6. Yanaanza asubuhi hapa Mao mpaka mchana, tuna breaki, tunaendelea tena jioni, ambapo makocha wamejitokeza. Tunashukuru makocha wamejitokeza, wamepata ideas tofauti za kufundisha na wataendelea kupewa ideas hapa. Manake tunashukuru pia sana kwamba wizara kupitia idara ya michezo kwa kusaini mkataba na Refocus Africa ili kuendeleza vipaji. Hao wenzetu wa Refocus Africa kama walivyozungumza hapo wenzangu kwamba wanasema walikuja mwaka jana kutafuta vipaji vya kupeleka Marekani, lakini tatizo tulokutana nalo Zanzibar kwamba vijana wetu sio warefu. Wao walikuja na condition anatakiwa mtu awe na urefu wa 6.9
Sasa vijana wetu wote wakakuta kwamba urefu wao haufiki. Sasa walipoona vile, lakini wakakuta kwamba kuna vipaji vipo Zanzibar. Tusitegemee tu urefu, lakini vipaji vipo. Kwa hiyo kwenye basketball kuna watu warefu wanatakiwa na wafupi wanatakiwa. Sasa hivi wao walichoona kwamba kuja kuwekeza zaidi kwenye vijana hao wafupi. Sisi kwenye basketball tunaita kwamba kuna shooting guard na point guards, ambapo ndo urefu wetu ambao watu wa Zanzibar. Kwa hiyo sasa hivi ndo umeandaa mafunzo ambayo yatakuwa yanazingatia sana kwenye condition hizo mbili za point guard na shooting guard. Coach Derek Chase. I am a basketball and football coach in the U.S. I'm from Los Angeles, and I'm here with Refocus Africa as their Director of Athletics and Youth Enrichment. We came here about a year ago looking for players in Zanzibar to send to the U.S., but the coaches and the clubs we were working with were looking for players of a certain height, 6'9" and above, 6'9" and above. At that time, we realized that Zanzibar does not produce the tallest basketball players, and we had to pivot our program. But to show our dedication to working with Zanzibar, we devised a program specifically for Zanzibar to help develop the players based on the skills and the talents that we have here. And so because of that, we are starting our development system for guards, point guards, and shooting guards here in Zanzibar. The goal is to train the coaches so that they can impact the children. I am only one person, but if I help train 20, 30 coaches, we can impact hundreds of kids, and that is the goal. We started our trainings yesterday here at the Mao Zedong Stadium, and we'll be continuing this for about 2 months. After the 2 months period, we will begin our youth basketball league, and all of the coaches who participate in the trainings will have the opportunity to coach a team in the youth basketball league. The goal is to create a sustainable development and growth platform for the kids in a competitive environment where they can continue to learn and grow and develop their skills. And hopefully in the next few years, we'll be able to send some players to the U.S. With our secondary school programs and basketball academies that we have there. And maybe we'll see them playing for universities and one day even in the NBA. Our partnership and collaboration with the government of Zanzibar in the area of sports, culture, and arts is based on a tripartite approach and philosophy in Refocus Africa, which is to identify, develop, and deploy. Essentially, we'll be doing key 5 things with the Ministry of Sports to help promote and develop sporting potentials in Zanzibar. Number 1, identify the talents, the opportunities, and the possibilities in the sports sector in Zanzibar. And that cuts across all sports categories, whether it is track and field, whether it is basketball, boxing, soccer, or football, all sports categories. The second thing that we're doing is to attract investment, particularly in the infrastructural potentials in Zanzibar. Because if you want to have elite athletes and players across different sports genres, we have to ensure that they have the facilities for such trainings. We are already in talks with major investors out of the US and internationally with the Ministry of Sports to see how we can ensure that the basic and required infrastructural development is made for the sports sector. The third thing that we're doing is the development and the training of not just the players, but also the coaches. And we are very, very intentional in ensuring that this begins at the grassroots level. And so in our program, as recommended by the Commissioner of Sports, we are working at the grassroots level for all coaches and all players, and we're doing this in collaboration with our international partners and coaches who will be coming to Zanzibar, working with the Department of Sports and the Ministry of Sports to facilitate coaching programs and trainings for both coaches, for players, and other ad hoc staff.
the fourth thing that we're doing, which we at Refocus Africa, we believe that it's going to be a game changer and quite revolutionary in Zanzibar, is that the Ministry of Sports, through the Office of the Commissioner of Sports, is working on establishing the first sports training institute in Zanzibar. This is quite remarkable because it's going to ensure that what the sports ministry is trying to do is sustainable. And so we are working with the Ministry of Sports, trying to liaise with international educational institutions in the US. We're speaking with a couple of HBCUs, historically black colleges and universities, and other stakeholders to see how we can make this possible so that sports administration in Zanzibar can have a center where administrators, coaches, and everybody can come to receive the trainings and the certifications such that people don't have to travel outside of Zanzibar to get this necessary training. And finally is the educational component of it. Like I had earlier mentioned, we want to make sure that we give these youths an opportunity for a better future. And so we're not just depending exclusively on their potentials and talent, we're combining it with education because we understand that the sports career can be quite challenging at times. And so for all our youths out of Zanzibar who are a part of our educational program, we are combining it with academic scholarships. And so when these youths travel out of Zanzibar, whether they are going to the US or they are going to Europe, they are not just focused exclusively on their sports. We are making sure that they are having the necessary requisite educational trainings and qualifications. And so that way they have a double insurance and guarantee that however life plays out for them, they always have something to fall back on. And through our educational partner, the Knowledge First Empowerment Center, we are offering these educational scholarships to the kids that are going to be living from out of Zanzibar. Thank you.